be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances, but not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him was astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them, and his mother kept all these things in her heart. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated, brothers and sisters, in these confusing times, difficult times in the life of humanity. Because of this crisis, which has its implications in all aspects of our life, political, economic, cultural, even our legislation, even our festivals, our activities, our family life, our spirituality are all affected by this crisis. Even, I think, the status of our souls and the future of our souls and of the world. That's why we need, I guess, two things, as indicated in this catechism: two motives of faith, that is, miracle and prophecy. This is my prayer, that God will specially intervene, either send some people or choose some people to lead us through, or to intervene directly by doing miracles, or by reminding people of the prophecies in the Bible, or predictions or warnings of the Blessed Virgin Mary in Fatima. Because we have been too scientific, we have relied so much on science, and we allowed science exclusively to guide us. We forget that there is a God who created us, who controls the course of the world, who has the power to forgive sins and even to rearrange things according to His plan. Do akon pangpaminsar mo ni siling nila kastigo. Sa akon pagpanumdum kung kastigo ni
Ti damo naman ang nagsakripisyo. Pero sa akon mo ni, reminder. Da parehoblas ang bata nga ginahanot mo, hindi gid man kastigo, kundi nga padudlaon mo siya. Para hindi na siya magliwat. Ang problema, nagatanaw kita sa solusyon sang crisis nga ini, wala kita gatanaw sa motive sang Dios para sa sining crisis. Nagapray kita sa solution nga mauntat na ni, pero wala kita nagapos kag panumdum ano ang tuyo mo, Lord, sa sining sitwasyon. Do parehos ang bata nga ginahanot, nga gusto ya mauntat lang ang hanot, pero way siya gapanumdum nga ginhanot ako. Kulang kita dira sa motivate, sa pag-examine sang plan of God. Gusto natin mauntat lang ang hanot, pero why kita nag-learn nga ginhanot kita, nga aga mo kita sini. Pangita kita sang bulong para sa sining balatian. Pero in the first place, kulang kita sa pag-examine nga ang may amo sini. Nga amo ning ginaalaw sang Dios. So, not so much sa hanot, kundi sa nga anong ginhimo mo nga ginahanot ka. Kaya kung untaton karon ng hanot, kag sigihon mo naman himo tinunto, may hanot naman na. Pero it's not so much the penalty. It's the warning. Nga lain ang direksyon ninyo, hindi ka mo da magsige. Kaya kung sigihon nyo na, may worst nga virus nga maabot. So amo na nakulangan sang tao, mag-pause, mag-meditate, mag-retreat, mag-discern, mag-pray. Kay frantic kita sa solusyon. Tuway naton ginigsamin ang cause according sa plano sang Dios. Sino naghambal sina, party sina? Sa radyo, sa entertainment, sa media. Tanan, vaccine, 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 vaccine. Pero sino nag-examine? Nga nag-alam mo kita sini, ano ning purpose? Do pero sa mga bata again nga ginahanot, tapos saan uninountat ang hanot ni mama, papa man, amo lang nang ilaya. Pwede sila istoryahanay nga ginahanot kita, nga amo nag-amo kita sinihaw, nga ginahanot kita na wala sila nag-istoryahanay sila. Nag-focus sila sa pamaagi, nga butangan nilang ila sa likod sang karton para kung hanuton sila hindi tama kasakit. Pero why sila nag-examine? Nga nag-amo kita sila. That's why we need, I guess, two things nga nabutang diri, nabasahan ko gabi: miracles and prophecy. Miracles are related to God's omnipotence. Prophecy is related to God's omniscience. God knows everything and therefore lead us, Holy Spirit. Ikaw lang kabalo sini isang amon future. Tudloi kami. Himoa kami nga mamati sa imo. Prophecy. We can only see as much as talang kami diri. Dito sa likuan na tabunan, di na namon makita kung ano dito, basi may dragon dito o may leon dito. Sigihon ginamon ni. Pero ikaw kabalo ka sang terrain, kabalo ka sa babaw gatanaw. Kita mo kundi nang amon direksyon. Intervene, Lord.
Pero ginapangayo inang intervention. Kaya wala siya nag-intervene nga nag-violate sang aton will. Kaya kung mag-intervene siya karon against our will, wala sang human freedom. That's why, hambaliya, pangayo ka mo. Kaya kung mangayo ka mo, balaan ko, gusto ninyo, kag wala ako ga-violate sang inyo will. Lain iyang panulay, wala mo ginapangayo, ginahatag, ya ga-violate siya sang imo will, gina-influensya ya ka, gina-deceive ya ka. Pero the Lord will not do it. That's why don't stop praying, asking. Kaya ang praying, wala naghambal nga wala kabalo, wala ka siya kabalo sang aton kinanglan. Balaan niya na. Ang problema, hindi sa nabalaan niya sa imo will. Balaan na sang father kung anong kinanglanon sang bata. Pero hindi yan na iya matursi ang kinanglanon sang bata. Kung hindi ang bata mag-express sang iya gusto. It's a permission to God when we pray. Danggabhambal kita, Lord, we permit you. Bisan si Lord siya. We give you permission. Kay amon iniya gusto. Intervene. The external motives which move us to believe are chiefly miracles and prophecies. That's page 100 of the Green Book, if you have this book. So, read it. Kaya ma-inspire ka, ma-encourage ka. It is through these that we attain to a certain knowledge, and this or that truth of faith is really from God. So ako yan, kung intervene sa miracles, para balaan na namon ni kung halin niyo sa imo, kung amuning gusto mo. Preparahan lang kami sa milagro mo. Kaangagin prepare mo ang mga kabataan sa milagro to, sa dancing of the sun. Hindi lang kami pagbutang nga hindi kami kapreparar. Ibase hindi ordinaryo nga milagro. The veracity of God is of course the ultimate motive of faith. For we make an act of faith in the truths revealed by God, because we know that God is true and cannot deceive or be deceived. But no reasonable man can make an act of faith in any truth until he is quite sure that it is one of the truths revealed by God. So paano kami magpati karon kun amon lang alam ni milagro? Milagro ah. Paano naman mabalaan karon na didto ng santo sa langit? Hindi milagro. Paano mabalaan sang Pope nga ang santo didto na sa langit kag i-declare yang nga santo? Ga-require sang milagro. Milagro again, act sang omnipotence of God. Wala siya nag-violate sang law of nature, kundi nga gina-transcend niya ang law of nature. For this reason, the external evidences to which God establishes the fact that He has already spoken are for men a most important and necessary motive of faith. It was in great measure because the apostles had seen the countless miracles worked by Christ and had seen the prophecies of the Jewish prophets fulfilled in Him, that they believed Him without doubting when He said, "This is my body, this is my blood." Tinami to yung mga apostoles, kita kanila ga-perform sang miracles, kita nila na fulfill ang mga prophecies sa Old Testament. Di kami ya. Kami ya bay, paano kami mag-lead sini? Wala ko yan nag-attempt sa Dios maghimo miracles, kundi nga hambal ko diri. Consuelo man. The miracle of the gift of tongues at Pentecost moved 3,000 men to believe in Christianity. Oh, hindi mo na yung mahimo abisamon. Tuya, 3,000 ho. May Pentecost. Nawabla pati sila dayon. Kaya may intervention halin sa imo, omnipotent ka.
that the healing of the lame man at the beautiful gate of the temple moved 2,000 more. The wonders wrought by the apostles induced the heathen or the pagan to accept the Christian faith. How many were led to believe or confirmed in the faith by the fulfillment of the year AD 70? Our Lord's prophecy rejecting the destruction of Jerusalem. Oh, naguba ang templo, gin-prophesy ni Jesus. And again, by the failure of the attempts to rebuild the temple in AD 361. Besides miracles, the prophecy, there are also other motives of faith. Besides miracles and prophecy, nga mapabakod sang aton faith. Ano ini? Constancy of the martyrs. Di sino ding mamartir sa aton para magpati na kita sa Dios o volunteer. The wonderful spread of Christianity, and it's still more wonderful permanency in the face of all the persecution and opposition that the church has had to endure. So ang miracles kuno are extraordinary works as cannot be performed by the mere powers of nature, but are brought about by the intervention of the higher power. Puros lang kita nature, science. Tapos hindi magpalati na sa mga miracles. Hindi magpalati sa powers ng prayer, kag salt and blessed water, and transubstantiation, and holy oil. Hindi sila yung magpalati. Nagsimba-simba ka mo na, may spread pa na ng virus. Pero sa mask, gapati. Pero sa miracles, wala. Kulang. Wala ako nagasiling nga aboy tang master tapos miracles lang. Namin ko, dugangan, mask plus prayer. Science plus religion. Hindi nga pure science, no religion. Isa na ni katuig, manugduha na katuig ho, puro science. Ano pa ng sign? Kinanglanta na yung supernatural. Dugang, hindi paghaboy ang science, kundi nahimo na sang science, may hindi mahimo ang science, di dugangan ta religion. Prophecy, nabutang diri, omniscience of God. Prophecies are clear and definite predictions of future events that can be known to God alone. Di din kita padulong, way man takabalo, sino din magsulat parti sa future naton 10 years after. Di man nilang balaan. Si Madam Amoring, hindi magbalo. Kung sino itong mga pakot to, hindi man kabalo. Niya sunod nga presidente, niya basta tawo Siyempre, tawo Hindi na, lalaki, babae, niya tanawon ta lang. Hindi makapakot kung lalaki kag babae. Basta tawo lang. Bisan sinuna makapakot na. Gapakot mga na ko. Kung himuon mo ni, amuning resulta yaho. Maybe kagid. Balaan mo, Father? No, balaan ko Bayaan mo sa awa mo, tapos mag-upod ka sa imo karida. Dugay-dugay, masaper ka. No, prediction man na. Pero general prediction na tama na kapos i-predict. Hindi ka magtulog sa buong gabi, buwas, matulog ka, matuyo ka. Pakot mo, Father. Hindi niya pakot. Hapos na consequence na Pero ang prediction sang Diyos sa iya, kung anong matabo, tanawanin niyo, ang bala madula na ning kalibutan sa year 2050. Wala na sa mga pagkaon, kag wala na. Maguba ang kalibutan sa amuni. Wala man. Kaya nga hindi sila in control. May Diyos. Pero sa Bible, wala galisa ang pakot. Harada. Predictions. Harada. Hindi na magpati ang tao.
Pati sila ya sa iban nga pamaagi. Subong iya, gina-strengthen kita. I think amo na ang gusto sang Dios. Isa sa mga gusto sang Dios. Kinanglan mas spiritual lang aton pagtanaw sa kabuhi. Ginahanot siya kita kay, o sigihan ninyo, pati lang kamo sa amo na, o tanawon ta kung masulbar nyo na tanan. Ano pag sulbar mo na kay ang tanan nga ang masulbar ga malasakit? Ti ano pag sulbar mo na kay ang gina-expect nga masulbar to mga leader ta ga malasakit? Reminder nga hindi tanan masandig sa kapasidad sang tawo. Ga-focus sa bulong, wala ga-focus sa motive. Amo na ang aton pangayoon sa mahal nga Birhen Maria. Bulong man, what man kaghaw, pero ang why, nga gipabayaan yung why. Why? Why? Why may COVID? Why? So amo na ang aton pangayoon sa mahal nga Birhen, intercede kita. Ako ya personally milagro na. Bahala ng Dios. Intervene na siya paagi sa iya power. Basta hindi lang tama gid. Basta preparahon ta lang sa milagro. Kung ano ang milagro, sakit man o ano dira. Basta we need miracles aside from the Eucharist and sacraments. Kay intervention man na sa langit. Second, send somebody. Choose from among our people kung sino mag-lead sa amo. Paangagin pili mo si Saint Paul. Tinga wala kami sang Saint Paul subong. Si Saint Peter, ngaway kami yahasan Saint Peter, Saint John Chrysostom, Saint Augustine, sabi kag Saint Thomas, sabi patilawaman kami na sa amon time. Ngaway kami sinahaw, ngaway kami yasang santos nga amon na yang kaliber. Kami yasang Mother Teresa of Calcutta. Ti Pope tani siya na iya, Pope. Kaliber ni Pope John Paul II, yung mga sinuda, Pius X, kung sinuda, Santos. Padaliman kami, balaan man namon kung di kami padulong, pamatian namon siya. Amen. Lord, prepare your chosen ones for the miracle that we are asking. Through Christ our Lord. Amen.